Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavinda. Jai Advaita Chandra Jai Guru Bhakta Vrinda. Okay, so chapter 12, verse what? 56. 56, is it? Yeah. Uh-huh. Отделила, глава 12, текст 56. Shri Yadunandan Acharya Advaita Shaka Tara Saka Upasakar Nahi Hoy Leka. The fifth branch of Advaita Acharya was Sri Yadunandan Acharya, who had so many branches and sub-branches that it's impossible to write of them. Шри Ядунандана Ачарья был пятой ветвью Адвайта Ачарьи. Все побеги и отростки этой ветви невозможно описать. Purport: Yadunandan Acharya was the official initiator, spiritual master of Raghunath Das Goswami. Комментарий. Ядунандана Ачарья формально являлся дикши-гуру Рагунатхи Даса Госвами. In other words, when Raghunath Das Goswami was a householder, Yadunandan Acharya initiated him at home. Иными словами, Ядунандана Ачарья дал ему посвящение, когда Рагунат Дас Госвами был еще семейным человеком и жил дома. Later, Raghunath Das Goswami took shelter of Shri Chайтанья Mahaprabhu at Jagannath Puri. Впоследствии Рагунат Дас Госвами нашел прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху в Джаганнатха-пури. Well, it's described later on in the Chайтанья Charitamriта that Raghunath Das's parents, they were very concerned that Raghunath Das would run away from home to join Shri Chaitanya Mahaprabhu. В дальнейших главах Чайтаньи Чаритамриты описывается, что родители Рагунатхи Даса очень боялись, что он сбежит из дома и присоединится к Шри Чайтаньи Махапрабху. He was the only son, and the family was very wealthy. They owned a lot of land and properties. Он был единственным сыном своих родителей. Семья была богата, имела много земель и денег. So naturally, the parents were depending on their son to take charge of the family business affairs. Естественно, родители рассчитывали, что в какой-то момент их сын возьмет на себя бразды правления семейными активами. So they arranged his marriage to a very qualified and beautiful young lady. Они женили его на очень красивой и достойной девушке. But he didn't have any attraction for family life, and they knew that, and they were very worried that he would run away. Однако Рагунатху семейная жизнь совершенно не привлекала. Родители знали об этом и боялись, что он убежит из дома. Although he was actually very expert in business matters. При этом Рагунатха был очень успешен в вопросах бизнеса. It's also described that at one point the Muslim tax collector had come to collect taxes from Raghunath Das's father and uncle. Однажды сборщик налогов от мусульманского правительства пришел взять налоги с отца и дяди Рагунатхи. That is Govardhan and Hiranya Majumdar. Их звали
Говардан и Хиранья Маджумдар. but they left home and hid away in order to avoid the tax collector. Отец и дядя, не желая встречаться с сборщиком налогов, сбежали из дома и спрятались. So Raghunath Das was left to deal with them. А Рагунатху оставили решать этот вопрос. But he was very expert and persuasive, and he said to the tax collector that you and my father are like brothers, therefore you're my uncle. Рагунатха был очень убедителен. Он сказал сборщику налогов, что ты для меня практически как отец родной, это значит, что ты мой отец как братья. And in this way, he charmed the tax collector and also made some suitable agreement with him to pay some portion of the taxes, so the matter was settled up. В общем, он наговорил много приятных слов сборщику налогов и договорился о том, чтобы снизить размер уплачиваемой суммы. So his father and uncle could return home. И тогда дядя и отец могли вернуться домой. But anyway, they arranged his marriage, but still they could see he was very eager to go and join Sri Chaitanya Mahaprabhu. Рагунатху удалось женить, но при этом было очевидно, что он очень хочет уйти из дома и присоединиться к Чайтанье Махапрабху. So they kept guards to watch him. Поэтому родители приставили к нему охрану. So it wasn't easy for him to escape from that situation. С учетом этого побег выглядел довольно сложной задачей. So Yadanandanacharya, he lived there, and he was responsible for the puja in the family temple. Яднаначарья жил неподалеку, и он отвечал за поклонение в семейном храме. So he had engaged one local Brahmin to do the aratiks. И Яднаначарья привлек одного местного брахмана, что тот проводил арати в храме. So one day that pujari didn't show up for Mangal Arati. Однажды утром пуджари на Мангаларати не пришел. And Yadanandanacharya was very concerned what to do. Яднаначарья не знал, что и делать. But Raghunath Das said, don't worry. He said, you go home. He said, I'll go and fetch the pujari and make sure that he does the puja. Но Рагунат сказал своему гуру: не беспокойтесь, идите домой, я пойду к пуджаре, приведу его, прослежу, чтобы он совершил пуджу. So Yadanandanacharya went home, and then Raghunath Das, since it was very early in the morning, guards were still asleep, he took the opportunity to leave home. Яднаначарья пошел домой, а Рагунат Хадас, пользуясь тем, что было раннее утро, и охранники спали, просто сбежал. So, of course, a great, hubbub ensued. За этим последовали страшные последствия. They were, wondering, where's he gone, what's happened? Все метались взад-вперед, пытались понять, куда пропал Рагунат. And his father sent some men to try to catch him. Отец послал несколько слуг вслед за ним, чтобы те поймали его. But he, instead of taking the main road, he traveled on some more remote paths via villages. Но Рагунатха не пошел по проторенной дороге, а пошел обходными дорогами через удаленные деревни. And he hardly, ate or slept on the way. По дороге он практически не ел и не спал. But eventually,
he reached Jagannath Puri undetected. И так ему удалось добраться до Джаганнатха-Пури и не быть обнаруженным. And came into the presence of Chaitanya Mahaprabhu and offered his dandavats. В Пури он пришел к Чайтанье Махапрабху и простерся перед ним в Дандавате. And there Lord Chaitanya put him under the care of Sarup Damodar Goswami. А Господь Чайтанья перепоручил его заботам Сварупы Дамодара Госвами. So, of course, it's a long story about the renunciation of Raghunath Das, which you can read later in the Chaitanya Charitamrita. Это целая длинная история о пути отречения Рагунатхи Даса, которую можно прочитать в последующих главах Чайтаньи Чаритамриты. But anyway, the Yadnandana Acharya was his, as Prabhupada says, official initiator, spiritual master. Итак, как здесь пишет Прабхупада в комментарии, Яднандана Ачарья формально являлся дикши-гуру Рагунатхи Даса Госвами. But he was also in his own right a great Vaishnava, as we read here. He was the fifth branch of Advaita Acharya. И помимо этого он сам по себе был великим вайшнавом. Здесь мы видим, что он являлся пятой ветвью Адвайта Ачарьи. Vasudev Datar Teho Kripar Bhajan Sarva Bhave Ashriyache Chaitanya Charan. Sri Yadanandana Acharya was a student of Vasudev Datta, and he received all his mercy. Therefore, he could accept Lord Chaitanya's lotus feet from all angles of vision as the supreme shelter. Шри Ядунандана Ачарья был учеником Васудевы Датты и сполна получил его милость. Поэтому он смог безоговорочно признать лотосные стопы Господа Чайтаньи высшим прибежищем и не искать прибежища нигде больше. Purport: the Gaur Ganadesha Deepika 140 describes that Vasudev Datta was formerly Madhuvrata, a singer in Vrindavan. Комментарий в Гаура Гунадеша Дипике 140 говорится, что Васудева Датта в прошлом был Мадхувратой, певцом во Вриндаване. Vasudev Datta and Mukunda Datta were brothers, and they came from Chattagram in southeast Bengal. Васудева Датта был братом Мукунда Датты, они происходили из Чаттаграма, это юго-восточная часть Бенгалии. Near to Myanmar. Это на границе с Мьянмой. Arkan state in Myanmar. Это нынешний штат Аркан в Мьянме. Myanmar is Burma. Мьянма – это новое название Бирмы. So ISKCON has some very nice temples in that Chattagram area. В районе Чаттаграма у Искона есть очень хорошие храмы. He built a very big temple in the city of Chattagram, a very beautiful temple. В самом Чаттаграме очень большой и красивый храм. Chattagram is a very big city, maybe, I don't know, 5 million people or something there. It's a port, city main port in Bangladesh. Чаттаграм – это очень большой город, там население порядка 5 миллионов человек, это порт Бангладеш. About 20 miles to the east is the birthplace of Pundarik Vijayanidhi, which is known as Shri Pundarik Dham. И где-то в 30 километрах на восток находится Шри Пундарик Дхам, это место явления Пундарика Видянидхи. This was ISKCON's first big temple and project in Bangladesh. Это был первый большой храм и вообще большой проект Искон Бангладеш. Which was acquired about 1980, 1979, 1980. Земля эта была приобретена где-то в 79-80 году. So it was already considered a holy place. There was an old temple of Pundarik Vijayanidhi there.
Это уже на тот момент было известно святое место, там был старинный храм Пундарика Видянитхи. And Prabhupada describes it in the Чайтанья Чаритамрита. И Прабхупада рассказывает об этом месте в Чайтанье Чаритамрите. But the management was given to ISKCON back then. 8980 and ISKCON completed the temple construction, and the deities were installed by Srila Jayapataka Maharaj. Где-то в 79-80 году управление старым храмом было передано ИСККОН, потом ИСККОН построил там большой храм, и божества там устанавливал Шрила Джайапатака Махарадж. Maybe around 1983, I think they were installed. The deities are called Shri Barshabanabi Murari. Божества зовут Шри Варшабанови Мурари, установили их примерно в 83 году. Maharaj named the deities like that because Pundrik Vidyanidhi was an incarnation of King Brishabhanu. Махарадж дал божествам такое имя, потому что сам Пундарика Видянитхи является воплощением царя Вришабхану. And Barshabhanabi is the daughter of King Brishabhanu, so Radharani. Варшабанови — это имя Радхарани, означает дочь Вришабхану. And Murari, he called Krishna Murari because Mura was a demon, and Murari is the enemy or killer of the Mura demon. А имя Кришны Мурари означает тот, кто убил демона Муру. So there are many, fanatical Muslims nearby. Имя это было дано, потому что поблизости проживает много фанатичных мусульман. When the Babri Masjid in Ayodhya was knocked over by the Hindus, there were a lot of attacks on temples in Bangladesh. Who was Babri Masjid? What is that? Babri Masjid is a mosque. A masjid is a mosque. So it is a mosque that is built on the birthplace of Lord Rama. And what happened with that mosque? It was knocked over by the Hindus because they wanted to build a temple of Lord Rama there. Knocked over, I mean destroyed by the Hindus, the mosque. Yes. Когда в Айодхе индусы разрушили мечеть Бабри Масджид, это была мечеть, которая была построена на месте храма, на месте явления Господа Рамачандры, то начались сильные трения между индусами и мусульманами. Just like in Mathura, they built a mosque on Krishna's birthplace. Это похожая ситуация была в Мадхуре, где мусульмане построили мечеть на месте явления Господа Кришны. It was a policy, I think, of Aurangzeb in particular, to knock down temples. Это была политика мусульманских правителей, в особенности Аурангзеба. Они разрушали индуистские храмы и на их месте строили мечети. So anyway, there was a lot of political agitation in India to knock over this Babri Masjid and build a temple. И в Индии была такая сильная инициатива разрушить эту мечеть на месте явления Господа Рамы и построить там храм в его честь. So when that took place, when they succeeded in knocking it over, there was a lot of agitation in Bangladesh, and many Hindu temples were attacked. И когда это все-таки произошло, мечеть была разрушена, в Бангладеш были бунты мусульман, трения с индусами, и пострадали несколько индуистских храмов. And at that time, the devotees in Sri Pundrik Dam, they buried the deities in a field nearby for protection. И преданным из Шри Пундарика Дхамы, чтобы спасти божества, пришлось закопать их в поле поблизости от храма.
And but then the disturbance passed and the deities were put back on the altar and worshipped nicely. Но потом волнения стихли, божества вернули в храм и с тех пор поклоняются им. There's also a kind of Islamic, what I guess is a type of Gurukula, Islamic training center or school for young men nearby. It has maybe 10,000 or more students. Также рядом с храмом, вот на месте ления Пундарики Видянитхи, находится мусульманская школа для мальчиков, такая своеобразная мусульманская гурукула, там где-то порядка 10 тысяч учеников учатся. Sometimes they threaten the devotees. Иногда они ходят и угрожают преданным. But so far, nothing serious has happened. Но, однако, пока что никаких серьезных инцидентов еще не было. Anyway, nearby Pundrik Dam, there are the Bhajan Kutirs of Vasudev Datta and Mukunda Datta. И вот рядом с Пундарика Дхамой есть Баджан Кутира, Васудева Датта и Мукунда Датта. The ancient Bhajan Kutir of Mukunda Datta is still standing, though there's some tree growing through the middle of it, but it's still there. И вот оригинальный Баджан Кутир Мукунда Датта еще существует. Правда, через него дерево проросло, но его еще можно видеть. But the Bhajan Kutir of Vasudev Datta was knocked over by the Pakistan army during the Bangladesh War of Liberation. Баджан Кутир Vasudev Васудева Датта был разрушен пакистанскими солдатами во время борьбы Бангладеш за независимость. But ISKCON has constructed a beautiful new Bhajan Kutir, and Jayapataka Maharaj installed the deities of Sri Shigornitai there. Однако Искон позже построил новый, очень красивый Баджан Кутир, и там Джайапатака Махарадж установил божества Гаура Нитая. But Vasudev Datta, he was a very exalted Vaishnava. Васудева Датта был очень возвышенным вайшнавом, and he asked Chaitanya Mahaprabhu, please let me take all the sinful reaction of all the living entities in the universe so that they can all go back to the spiritual world. он сказал Чайтанье Махапрабху: позволь мне взять на себя грехи всех живых существ во Вселенной, чтобы они могли отправиться домой к Богу. But Chaitanya Mahaprabhu said that Krishna will not let you suffer in that way, but simply by your sincere desire, so many living entities will be liberated. Чайтанья Махапрабху ответил: Кришна не допустит, чтобы ты страдал таким образом, но просто благодаря этому твоему желанию огромное количество живых существ обретет освобождение. So Prabhupada mentions in the purport, he says that Vasudev Datta was more merciful even than Jesus Christ. И в комментарии Прабхупада отмечает, что Васудева Датта еще более милостив, чем Иисус Христос. Bhagavad Acharya or Vishnudas Acharya, Chakrapani Acharya or Ananta Acharya, Bhagavad Acharya, Vishnudas Acharya, Chakrapani Acharya, and Ananta Acharya were the 6th, 7th, 8th, and 9th branches of Advaita Acharya. Бхагавата Ачарья, Вишнудаса Ачарья, Чакрапани Ачарья, Ананта Ачарья были, соответственно, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й ветвями Адвайта Ачарьи. Purport: in his Anubhashya, Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada says that Bhagavad Acharya was formerly among the followers of Advaita Acharya, but was later counted among the followers of Gadadhar Pandit. В своей Анубашье Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур пишет, что Бхагавата Ачарья вначале числился среди последователей Адвайта Ачарьи, но впоследствии его стали причислять к последователям Гададхара Пандита.
The sixth verse of Saka Nirnayamrita, book written by Yadananda Das, states that Bhagavacharya compiled a famous book of the name Prem Tarangini. В шестом стихе Шакха Нирнаямриты, книги, написанной Ядунанданой Дасом, говорится, что Бхагаватачарья является автором известного произведения под названием Према Тарангини. According to the Gaur Ganadesha Deepika 195, Bhagavacharya formerly lived in Vrindavan as Sweta Manjari. Согласно Гаура Гунадеша Дипике 195, Бхагаватачарья прежде во Вриндаване был Швета Манджари. Vishnudas Acharya was present during the Kaitari Mahotsav. Вишнудасачарья был одним из тех, кто присутствовал на празднике Кетари Махотсав. He went there with Achyutananda, as stated in the Bhakti Ratnakar 10th Taranga. Он пришел туда с Ачютанандой, о чем рассказывается в Бхакти Ратнакаре, 10-я волна. The Kaitari Mahotsav is the first big Gaur Purnima festival which took place after the departure of Chaitanya Mahaprabhu. Кетари Махотсав — это первое большое празднование Гаура Пурнимы, которое случилось уже после ухода Чайтаньи Махапрабху. This was organized by Srila Narottam Das Thakur. Ketari is the birthplace of Narottam Das Thakur. Этот праздник организовал Нароттам Дас Такур в своей родной деревне Кетари. Now ISKCON has acquired land there and is developing a big project. Искон купил землю в Кетари и сейчас развивает там большой проект. Because it's a very famous and important holy place. Потому что это очень известное и важное святое место. Prabhupada mentions that Narottam Das, he spread Krishna consciousness very widely throughout Bengal because he presented the philosophy of Krishna consciousness in a simple Bengali language in his bhajans especially. Прабхупада отмечает, что Нароттам Дас Такур широко распространил сознание Кришны по всей Бенгалии, благодаря тому, что он изложил саму суть сознания Кришны в очень простых для понимания баджанах на Бенгале. But the Goswamis, 6 Goswamis, especially Rup Sanatana Jiva Goswamis, but all of them wrote their books in Sanskrit language. Госвами Вриндавана во главе с Рупой, Санатной и Дживой писали свои труды на санскрите. So simple people, they couldn't read Sanskrit language. Простые люди не знали санскрит. So Narottam Das Thakur, he transmitted the same philosophy, but in a very simple language that common people could understand. И Нароттам Дас Такур изложил ту же философию на простом бенгальском языке, который понимали все. So he's a very famous saintly person throughout Bengal. И Нароттам является очень известным и почитаемым святым в Бенгалии. And if you travel to villages in Bengal, you often hear people singing bhajans of Narottam in their temples. Если вы проедете по деревням в Бенгалии, вы услышите, как в храмах местные жители поют баджаны Нароттама. Often they're very expert mridanga players and kartal players and can sing very sweetly. Чаще всего при этом они очень искусно играют на мридангах, караталах, очень красиво поют. Anyway, Narottam, this Ketari Mahotsav is famous because
Janavamata, the consort of Lord Nityananda, was the chief guest. На празднике в Кетуре главным гостем была Джанава Мата, супруга Господа Нитянанда. And many Vaishnavas came from all over Bengal and also from Vrindavan. И туда съехались вайшнавы со всей Бенгалии и даже из Вриндавана. So it was, a very unifying festival for the Gaudiya Vaishnavas. Так что этот праздник носил очень важную объединяющую роль для всех Гаудия Вайшнавов. And it said that the kirtan was so wonderful that the Panchatattva themselves appeared in their Avirbhav feature and danced ecstatically in the middle of the kirtan. Киртан был такое невероятное, что вся панчататва проявилась в своей форме Авирбхава, и участники панчататвы танцевали вместе со всеми на киртане. So, continuing here, Ananta Acharya was one of the 8 principal gopis. Ананта Ачарья, это комментарий дальше читаем, Ананта Ачарья был Судеви, одной из 8 главных гопи. Although he was among Advaita Acharya's followers, he later became an important devotee of Gadadhar Goswami. Вначале он принял покровительство Адвайта Ачарьи, но впоследствии стал одним из главных преданных Гададхары Госвами. Nandini or Kamadev, Chaitanya Das, Durlabh Vishwas or Vanamali Das. Nandini, Kamadev, Chaitanya Das, Durlabh Vishwas, and Vanamali Das were the 10th, 11th, 12th, 13th, and 14th branches of Sri Advaita Acharya. Нандини, Камадева, Чайтанья Дас, Дурлаба Вишвас и Ванамали Дас были 10, 11, 12, 13, 14 ветвями Шри Адвайта Ачарьи. Jagannath Kar or Kar Bhavanath, Hridayananda Sen or Das Bolanath, Jagannath Kar, Bhavananda Kar, Hridayananda Sen, and Bolanath Das were the 15th, 16th, 17th, and 18th branches of Advaita Acharya. Джаганат Дас, Бхаванат Хадас, Хридаянанда Сен и Боланат Хадас были 15, 16, 17 и 18 ветвями Адвайта Ачарьи. Yadava Das, Vijay Das, Das Janardan, Ananta Das, Kano Pandit, Das Narayan. Yadava Das, Vijay Das, Janardan Das, Ananta Das, Kano Pandit, and Narayan Das were the 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, and 24th branches of Advaita Acharya. Ядава Дас, Виджая Дас, Джанардан Дас, Ананта Дас, Кану Пандит и Нарайана Дас были 19, 20, 21, 22, 23 и 24 ветвями Адвайта Ачарьи. Shri Vatsa Pandit Brahmachari Haridas, Purushottam Brahmachari or Krishna Das, Shri Vatsa Pandit Haridas Brahmachari, Purushottam Brahmachari, and Krishna Das were the 25th, 26th, 27th, and 28th branches of Advaita Acharya. Шриватса Пандит, Харидас Брамачари, Пурушоттам Брамачари и Кришнадас были 25, 26, 27 и 28 ветвями Адвайта Ачарьи. Purushottam Pandit or Raghunath, Vanamali Kavichandra or Baidyanath, Purushottam Pandit, Raghunath, Vanamali Kaviraj, and Vaidyanath were the 29th, 30th, 31st, and 32nd branches of Advaita Acharya. Пурушоттама Пандит, Рагунат, Ванамали Кавичандра и Вайдянатх были 29, 30, 31, 32 ветвями Адвайта Ачарьи. Lokanath Pandit or Murari Pandit, Sri Haricharana or Madhava Pandit, Lokanath Pandit, Murari Pandit, Sri Haricharan, and Madhava Pandit were the 33rd, 34th, 35th, and 36th branches of Advaita Acharya. Локанат Пандит, Мурари Пандит, Шри Харичарана и Мадава Пандит были
33, 34, 35 и 36 ветвями Адвайтачарьи. Vijay Pandit, R. Pandit Sri Ram, Asankhya Advaita Saka, Kotolaibanam. Vijay Pandit and Sri Ram Pandit were two important branches of Advaita Charya. There are innumerable branches, but I am unable to mention them all. Виджая Пандит и Шрирама Пандит были еще двумя важными ветвями Адвайтачарьи. Ветвям его нет числа, и потому мне не под силу перечислить их все. Purport: Srivas Pandit was an incarnation of Narada Muni, and thus Srivas's younger brother, Sri Ram Pandit, is accepted as an incarnation of Parvat Muni, Narada Muni's most intimate friend. Комментарий. Шривас Пандит был воплощением Нарды Муни, а его младший брат Шрирам Пандит, соответственно, воплощением Парваты Муни, ближайшего друга Нарды Муни. Isn't it that Narada Muni, he delivered the hunter, Mrigrari Das. Mrigrari, the hunter. Помните, как история, как Нарда Муни спас охотника Мригари? As he was wandering in the forest, he saw many half-killed animals writhing in pain. Однажды Нарда шел по лесу и вдруг стал замечать смертельно раненых животных, которые бились в страшных конвульсиях. And then he was wondering who's doing this, and then he saw this hunter Mrigrari. Нарда стал думать, кто творит этот ужас, и тут он увидел охотника Мригари. There we find the same Ari. Mriga is animal, so Mrigrari was the enemy of animals. И вот здесь тоже это слово ара, враг, как в Мураре был враг Мура, а здесь Мригари. Мрига это животное, ари враг, то есть враг всех животных. So Narada asked him, why are you doing this? Why don't you kill the animals, outright, not make them suffer like that? Нарда спросил его, почему ты заставляешь животных мучиться, почему ты сразу не убиваешь их. But he said, I get great pleasure from this. Мригари сказал, это доставляет мне большое удовольствие. To see them suffering in that way. Смотреть, как они мучаются. So very demonic attitude. Очень демоническое настроение. So Narada Muni brought some of the animals back to life. И тогда Нарда просто оживил всех этих животных. And they began to threaten Mrigari. И они уже были готовы наброситься на Мригари. So he was terrified. Он испугался. And he took shelter of Narada Muni. Please protect me. Бросился защитой к Нарада Муни. Сказал, пожалуйста, спаси меня. So Narada Muni told him to give up this, sinful profession. Нарада Муни велел ему отказаться от этой греховной деятельности. And to build a small cottage and live there and worship Tulsi Devi. Построить хижину небольшую, жить там и поклоняться Тулси Деви. And he was worried, how will I get income? How will I feed my family? Narada said, don't worry, I'll arrange for everything. Мригари сказал, на что я буду жить, как я буду кормить семью. Нарда сказал, не беспокойся, я обо всем позабочусь. So when he did it, because he had become a great saintly person, the villagers would bring sufficient foodstuff. He never had any problem. Охотник последовал наставлению Нарды, фактически он стал святым, и местные жители приходили к нему и приносили ему еду, и Мригари не испытывал ни в чем недостатка. So one day Narada Muni and Parvat Muni came
to visit him. И однажды навестить его Нарада Муни пришел вместе с своим другом Парватой Муни. So as they were approaching from afar, they saw this Mrigarhi coming to meet them, and he was jumping to this side and that side in order to avoid killing the ants. И Маригари увидел их издалека, он бросился навстречу двум мудрецам, и мудрецы увидели, что он как-то хаотично бежит, прыгая вправо-влево, потому что он боялся наступить на муравьев. So Parvat Muni was marveling at the potency of Narada Muni, how he transformed this wicked, sinful hunter into such a compassionate Vaishnava. И тогда Парвата Муни поразился могуществу Нарада Муни. Он сказал: удивительно, как ты из такого отъявленного грешника сделал святого Вайшнава. So, yes, these brothers, Srivas Pandit and Sri Ram Pandit, are the incarnations of Narada Muni and Parvat Muni. И вот Шривас Пандит и его брат Шрам Пандит являются, соответственно, воплощениями Нарада Муни и Парвата Муни. Okay, so we'll finish there today. Any comment, any question? На этом мы остановимся. Есть ли вопросы? Guru Maharaj, I have a question. In previous purpose, it was mentioned that several Vaishnavas originally they were followers of Advaita Acharya, then they became followers of Gadadhara Pandit. So, is it known what was the reason? It's like changing a guru or what? Я вопрос задал там несколькими стихами раньше, в комментарии писалось про разных вайшнавов великих, что они изначально считались последователями Адвайта Ачарья, потом их стали перечислять последователями Гададхары Пандита. В чем причина этого? Well, Prabhupada doesn't give any reason here, but in the purport of text 58, he mentions twice that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, well, first he said Bhagavat Acharya was a follower of Advaita Acharya and later counted as a follower of Gadadhar Pandit, and then later in the purport is said that Anantacharya was among Advaita Acharya's followers and later became an important devotee of Gadadhar Goswami. Прабхупада здесь не раскрывает причину этого, просто сам факт фиксирует комментарий к 58 стиху. Он говорит, ссылаясь на Бхактисиданта Сарасвати Тхакура, что Бхагавата Ачарья вначале числился среди последователей Адвайта Ачарьи, а потом стали перечислять его последователям Гададхара Пандита. И в этом же комментарии позже он говорит, что Ананта Ачарья вначале принял покровительство Адвайта Ачарья, а потом стал одним из главных преданных Гададхары Госвами. Well, I can't say exactly why, but it would seem that they had been associating more closely with Advaita Acharya, and then for whatever reason their service was more connected with Gadadhar Pandit, so cannot say the reason, but just circumstantially it appeared to happen like that. Я не могу сказать точных причин, но выглядит так, что у них вначале было больше общения с Адвайта Ачарьей, а потом в силу обстоятельств их служения как-то было больше связано с Гададхарой Госвами. But as we know, people here we were reading about Raghunath Das Goswami. He was initiated by Yadananda Acharya, but later, he took shelter of Mahaprabhu, and Mahaprabhu put him under the care of Sarup Damodar, so he became known as the Raghunath of Sarup Damodar. До этого выше говорилось о Рагунатхе Дас Госвами, который получил посвящение Ядананда Ачарьи, потом принял убежище у Чайтаньи Махапрабху, а Чайтанья Махапрабху перепоручил его
Сварупе Дамадаре, и Рагунатха с тех пор стал известен как Рагунатха, который является собственностью Сварупы Дамадара. But still, Yadunandanacharya in his own right was a great Vaishnava. При том, что Ядунаначарья сам по себе был великим вайшнавом. And he had many branches and sub-branches. И тут описывается, что у него было много ветвей, дальнейших и побегов. So, I guess it's just the circumstances, how a person is engaged in devotional service. He may be initiated by someone or maybe a follower of someone, but later is more closely associated with someone else. Так что на этих примерах видно, что это вопрос обстоятельств. Человек преданно является последователем кого-то или близким спутником кого-то, потом в силу обстоятельств он становится последователем кого-то другого. Чампкалата Матаджи has a question. Yes, please. Матаджи Чампкалата, пожалуйста. Харе Кришна. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, мы вот наблюдаем здесь такую огромную работу, что приходят все спутники Господа, и много ветвей, и все так хорошо организовано. И вот скажите, пожалуйста, вы потом скажете, когда остановиться, хорошо? Вот. И скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот Господь вот это вот все устраивает на земле для того, чтобы вот развернуть все свои игры, чтобы вернуть людей вот обратно в духовный мир. И он приходит каждый день Брахмы, или с какой периодичностью он приходит, и всегда ли он приходит на Землю, и на другие, в другие вселенные. Потому что мы вот сейчас изучаем 12-ю песню, ну, невозможно выбраться без Господа Чайтаньи из этого мира. Вы имеете в виду Господь Чайтанья, да, приходит в каждый или... Да, всегда ли вот он приходит, да, Господь Чайтанья. Here we see that this is a whole system with so many associates of the Lord which are coming with him with this tree and branches. Does it happen each day of Brahma? Lord Chaitanya is coming with all this entourage, because we are reading 11th chapter of Srimad Bhagavatam now studying, and it's obvious that it's impossible to get out of material world without the mercy of Lord Chaitanya. Can you answer, Nityananda Swarup? Yeah. Guru Maharaj, maybe we can ask somebody more qualified, maybe Doyle Nitai Prabhu or somebody else. What about Ishwarapuri? Ishwarapuri Prabhu, может, вы ответите, давайте кого-то более сведущего. Silence from Ishwarapuri. Doyle Nitai has appeared, looks enthusiastic to answer. Дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Дорогие преданные, примите поклоны мои. Я слышал, Шрила Прабхупада писал, что Господь Чайтанья приходит каждый день Брахмы вслед за Кришной. Сначала Кришна приходит, потом Господь Чайтанья, каждый день Брахмы. И в каждую вселенную он в данный момент есть. Srila Prabhupada mentions that Lord Chaitanya appears once in each day of Brahma after the Lord Krishna's appearance, and he is always present somewhere in one of the universes. So but she's saying that in the 11th canto, is it? It's said that, one cannot go back to Godhead without the mercy of Lord Chaitanya. Is that correct? Маджи Чампкалата, если мы правильно поняли, отметила, что согласно 11-й песне Бхагаватам невозможно без милости Господа Чайтаньи выбраться из материального мира, правильно? 12-я, вот очень тяжелая коллега. 12th canto. Yeah, where all the specific qualities of Kali Yuga are described. Well, that's for, I would say, people in this Kali Yuga
But those who practice Vaishnavism in a very sincere and pure way, they go back to Godhead, whatever yuga they appear in, whatever time in a Brahma's day, to my understanding. Ну, я так понимаю, что то, что сказано в 12-й песне, относится к людям, живущим в эту Кали-югу, потому что в предыдущей эпохе те, кто и в другие эпохи в течение дня Брахмы, когда не приходит Господь Чайтанья, те, кто искренне практикуют вайшнавизм, они же получают возможность вернуться к Богу. Even in previous Kali Yugas, there's also a Yuga avatar who preaches the Yuga Dharma of chanting the holy names. В предыдущей юге, Кали-юге, там же тоже приходят юга-аватары, которые проповедуют повторение святого имени. He has a blackish color. Только Господь приходит в теле темного, черного цвета. And in this Kali Yuga, because of the appearance of Lord Chaitanya, that Yuga avatar is merged into Lord Chaitanya. So Lord Chaitanya, although there are other, more esoteric reasons for his appearance, as we read in Adi Lila, nevertheless, he also performs the function of the Yuga avatar by preaching the chanting of the holy names, Sankirtan. А в эту Кали-югу, когда приходит Господь Чайтанья, вот юга аватара входит в Господа Чайтанью, поэтому, хотя Господь Чайтанья приходит сюда по внутренним эзотерическим причинам, он также выполняет юга-дхарму в виде проповеди святого имени. But in Satya Yuga, Treta Yuga, persons they were practicing Vaishnavism, and there are many incarnations of the Lord who appeared in those previous yugas, like Lord Rama or Kapila Dev, who gave transcendental knowledge by which people could practice bhakti and go back to Godhead. Ну и в предыдущей юге те, кто следовали путем вайшнавизма, они возвращались домой к Богу, когда приходил Господь Рама или Господь Капиладев, если люди следовали их учению. Okay. Спасибо. All right. Thank you so much. Спасибо вам большое. There'll be Bhagavatam class on Saturday for those who are interested. Кому интересно, в субботу будет лекция по Бхагаватам. We'll send you the details in due course. Позже подробности отправим вам. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai, Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Харибол. Гуру Харибол. Махарадж, джай. Jai. Махарадж. Большое спасибо, Геннадий Сварупа, за перевод. Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо всем за участие.